כשיש משטרה, אז הם עולים שוב הרוח לוחם. בוקר טוב, הכל בסדר? יופי, אני אוהב אתכם, גם אתם? יאללה. את השירים ששרתי אפשר למחוא כפיים, אפשר לשיר, בכל מקום אני אותם, כי עוד מעט יבואו התורמים שתרמו לנו המון דברים יפים באופקים. ושר אותם לבד מסתובב ושר היי דרום הלילה, ועם המגבת נאחז בכל משלט, שר לי במקלחת עולם המטרה. אני רוצה לדעת מה שייך לך, אז אני פשוט להשתיק לעצמך. חזרה מסתבן ושר היי דרום הלילה, ועם המגבת נאחז בכל דרך חזרה מסתבן ושר היי דרום הלילה, ועם המגבת נאחז בכל משלט, שר לי במקלחת עולם המטרה. I done one
מה? This morning when we left home, it was freezing cold. I couldn't believe it. How's Eliyahu? Besede. Kom besede. Nice to see you. We have been to Jerusalem. Hey, Eliyahu is South Africa. עכשיו נתיישב, אנחנו רוצים להתחיל. תודה. נקום על הרגליים, ונקבל אותה בהנפת דגלים, כל הילדים בבקשה, ולמות יופי. It's a good deal. He's obviously standing for office. He must be viable. Fantastic. Right. Well, you're looking at the new South Africa. לילדים הנחמדים, לאחינו העולים החדשים, האורחים מכל תפוצות שהגיעו לטקס המכובד הזה לכבוד האדונים מנדל, קפלן ואייזיק ג'ופה, אזרחי הכבוד של אופקים. אני מתכבד להזמין אל במת הנשיאות את שני אזרחי הכבוד, מנדל קפלן ואיזיק ג'ופה. ראש המועצה המקומית ילווה אותם, בבקשה.
את שגריר דרום אפריקה בישראל, מר לוטר, בבקשה. מר ליאון ויילדר, בבקשה. לא הגיע. את מר משה גור, הנהלת הסוכנות היהודית, או קרן היסוד, לא? אני מתכבד להזמין את סגן וממלא מקום ראש המועצה, הרב יהודה איפרגן. ציון דרך בעשייה הברוכה של הקהילה היהודית בדרום אפריקה לטובת אופקים. The local council has decided to confer honorary citizenship on two distinguished members of the Jewish community of South Africa for their activities on behalf of the citizens of Opקים for more than 10 years in the framework of Project Renewal. The naming of a street in Opkim, the South African Boulevard, constitutes an act... ישמיעו שתי נעימות. The music... ציוני מתל אביב וגם ממפעל יפה מאוד שבנו פה קהילת הדרום אפריקה בית פרוטיה ואני מאוד שמחה שהם הגיעו. יש לנו גם קולי פרידשטיין שמייצג את מרכזי הטניס ואני מאוד שמחה שהוא הגיע. I would like to welcome Mr. Federman. I would just like to welcome some of the South Africans who made a special effort to come this morning. We are really happy that you came. We also have representatives of the office of the IUA in Jerusalem. And without much further ado, we shall carry on. תודה רבה. אני מתכבד להזמין את ראש המועצה המקומית, מר יאיר חזן, להסביר. With pleasure we invite the mayor, Mr. Ya'ir Khazan, to address you. Mr. Mendel Kaflan, Chairman of the Jewish Agency Board of Government, Mr. J'ofa, Chairman of Project Renewal in South Africa, Moshe Gur, מייק פרידמן, סגן יושב ראש הפדרציה דרום אפריקה בישראל, מיקי בלומברג, מר איפרגן, הרב איפרגן, סגן וממלא מקום ראש המועצה. אני אדבר כאן דברים קצרים, עיקר הטקס יהיה באולם הספורט אחר כך. Welcome to אופקים. אני שמח מאוד שהמועצה המקומית החליטה להעניק אזרחות כבוד למנדל קפלן ולאייזיק ג'ופה, שהם הנציגים הבכירים של יהדות דרום אפריקה, שנמצאת כאן איתנו כמעט או כבר 10 שנים באופקים, שותפים לעשייה הגדולה שנעשתה בשנים האלה, והרבה מאוד פרויקטים יפים ונהדרים. אבל מה שהכי יפה ומעניין כאן זה שהמקום שאנחנו נמצאים בו והשדרה הזאת שאנחנו קראנו על שם יהדות דרום אפריקה נמצאת במקום מאוד מיוחד, ומי ששם לב רואה שאנחנו נמצאים באיזה פינה
שמחברת כמה מקומות או כמה סוגי התיישבות בתוך אופקים. אנחנו בדיוק בשכונת הרמב"ם, וזאת השכונה שבגללה פרויקט שיקום השכונות נכנס לאופקים, אתם יודעים למה. אבל השדרה הזאת מחברת את שכונת הרמב"ם עם שכונת בני ביתך, שזה התקווה, וכך אנחנו היינו רוצים לראות את כל היישוב הזה אופקים. אבל בדיוק בחיבור אנחנו גם רואים את אזור התעשייה שלנו, את מפעל אופר לשעבר, שזה גם כן עוד נושא שאולי הוא מהנושאים החשובים שיש לנו לעשות היום בטיפול בתעשייה ובתעסוקה באופקים. השדרה הזאת, על שם יהדות דרום אפריקה, נמצאת בדיוק בחיבור, בנקודת החיבור בין השכונות, וזה בדיוק הרעיון, וזה בדיוק מה שדרום אפריקה עשו כאן באופקים. כמו שאמרתי, אני לא אאריך בדיבורים, אנחנו עוד נדבר בטקס. אני שמח מאוד על הכבוד הגדול שיש לי לתת את אזרחות הכבוד של אופקים לאנשים המכובדים האלה. תודה רבה. We are very happy to confer this great honor on Mr. Mendel, Kepler and Aizik Joffe. They have sitting in at the moment is named the South African Jewish Community Boulevard. It's in a very, very important position in Opקים. The junction joins Rambam Quarter, which is behind you, which was one of the first neighborhoods built in Opkim. And it connects up with Bnei Betcha, build your own home, which is what we would like to see as a future residential areas of Opkim. It also connects up with the industrial zone, and that's one of our goals, is to develop economic and industrial opportunities for Opkim. South Africa has been our motivation in this direction, and we are very, very grateful for what South Africa has done. And we are delighted to have conferred this honor on South Africa. תודה רבה לכל הנוכחים, כל אלה שהגיעו מרחוק, אני לא אזכיר את שמותיהם כי זה הרבה. גם לראש המועצה הקודם, מרקד בנטו, שהוא נמצא איתנו כאן, והוא היום יועץ שר התעשייה. Work with us today. We did a great deal of work with them and we appreciate their coming today. תודה רבה, אני מתכבד להזמין את שגריר דרום אפריקה בישראל, מר הלוט, בבקשה. With pleasure that we invite Mr. Ambassador Mr. Hallot to address you. You will translate. Mr. Mayor, visiting South Africans, especially Mr. Kaplan and Mr. Joffe, ladies and gentlemen, it is indeed an honor for me this morning to be here and to represent South Africa at this very important and momentous occasion. Opkim is the next in line of quite a lot of communities in Israel which has very close bonds with South Africa. If I think of Ashkelon and several other cities and towns in Israel where there was already existing bonds between South Africa and Israel by naming streets and other centers to South Africa and South African names. I don't know whether many of you know that there's a Jan Smuts Avenue in Tel Aviv. Very proud to be here, especially about the nature of this project, which has meant urban renewal and has meant a better life for so many people. And I can only add my admiration and my appreciation for the work done by especially the two gentlemen who are being honored this morning, as well as the hundreds of South Africans who have contributed to this new symbol of the bonds between South Africa and Israel, which has been in existence for such a long time, and I hope will continue for a very, very long time. I'm glad that we can be associated with this project, and I can only hope. And thank you very much for inviting us, and thank you again. Thank you. השגריר
אמר שזה כבוד גדול בשבילו להיות כאן, מפני שיש הרבה מקומות בארץ שיש להם קשר עם דרום אפריקה, ואפילו יש מקומות עם שמות שקשורים לדרום אפריקה. למשל, הוא הצביע על רחוב בתל אביב בשם יאן סמאץ אבניו. Please to call Mr. Mendel Kaplan to address you. Mendel, are you speaking in Hebrew? ראש המועצה, אדוני ראש המועצה, כבוד השגריר מדרום אפריקה, ידידי יחיאל בן טוב, אני שמח להיות עמכם היום. זה יום גדול לי ולכל דרום אפריקנים. Mickey, do you want to Translate into English? Mr. Kaplan. No, I'm only kidding. אני רוצה להודות את אייזיק ומיקי, אייזיק ג'ופה ומיקי בלומברג על כל העבודה פה באופקים. וזה לא אני וזה לא אחרים, זה רק אייזיק ומיקי וחברים של דרום אפריקה, ובו לאופקים עובד פה. אני רוצה להגיד כמה מילים בדרום אפריקנים לאפריקאנס על השגריר. That you better translate. Meneer de ambassadeur, ons is baie bly dat u en ons is baie bly dat u hierso gekom het om hierdie oomblikke met ons te I'm very happy to have the opportunity to express my and Isaac's appreciation to all those who came from Tel Aviv to be with us today. We didn't expect so many of you to come out to the Negev, but isn't it beautiful? What a wonderful journey, green, fruitful, magnificent, and it's a really short way from Jerusalem, from Tel Aviv. We're really in the center of the country, and we appreciate your presence at this moment when South Africa has been honored through the names of Isaac and myself. Thank you for coming, and let's have a wonderful ceremony. Toda rabba. קפלן באופן מיוחד דיבר באפריקאנס לכבוד השגריר ואשתו. הוא אמר שהוא מאוד שמח שהם באו להיות איתנו ולחוות את החוויה הזאת. והוא רצה להסביר שהוא ואייזיק ג'ופה נולדו בדרום אפריקה ומאוד אוהבים לדבר את השפה. הוא גם המשיך לברך את כל הדרום אפריקאים שגרים בישראל, שטרחו לבוא לנגב, והוא שאל אותם האם הנגב לא כל כך יפה וירוק וכל כך מקסים, וזה לא רחוק כל כך מתל אביב, שאפשר לבקר יותר ויותר. ותודה רבה שבאתם. תודה. קהל נכבד, כמה מילות הסבר להמשך היום. אזרחי הכבוד בלוויית ראש המועצה יסירו את הלוט מעל באולם הספורט להענקת אזרחות הכבוד. אני מבקש מכולם להיות נוכחים. בבקשה. We are going to unveil the flag which indicates that this is South African Boulevard. Afterwards the guests will be taken on a tour of Opקים and some of the industrial sites, and you're all invited to join us at 1 o'clock for the next ceremony. Thank you. That's what you do. אחרי הסרת הלוט. צלם את הסרת הלוט.
לכבוד. כל הקהל מוזמן להתכבד, ומיד לאחר מכן, גבירותיי ורבותיי, בשעה 1 באולם הספורט. 1 באולם הספורט, טקס הענקת תואר ביקור אופקים, אזרח כבוד. קצת שמח, אז לכל הגנים תודה ולהתראות. מיקי! تقبل هنا نقدر كيلو منه לך קוקה קולה? Excuse me, please. Thank you. אייזיק. אתה פה. שלא שמעת? אני חושב שאני קיבלתי אותם יפה. We're near it. Come and have lunch with us one אז הוא חיכה אותם. שלום, ברוך הבא. היי מנדל. זה מפעל חדש. היה מפעל של... היה מפעל קטן.
הנה, היא תספר לנו. בעלת הבית, זה דוגמיות. כמו במשפחה שלי. We started operating this factory a year ago. שקט! We moved in from Petah Tikva, which is very close to Tel Aviv, in order to enlarge our factory. We had weaving and knitting machines in Petah Tikva also, but here we could expand, and now we operate 56 meter weaving machines, 30 circular knitting machines. We are using about 300 per month of yarn, which we bring all over the world, including Israeli yarn. מה זה? All the workers coming from Opקים? Most of them come from Opkim. We have still few people who work in Petah Tikva, from Ramle or Petah Tikva, from Russia, which are very much involved with us, and we find them very good in work. We trained them. Some of them were other mechanical trades in other fields of mechanical direction, but we trained them and it's very satisfying. Can you tell us what the minimum salary is here in the factory? Here is the man who is in charge of the salary, and he can tell you the minimum. She's studying at the Columbia University as a matter of fact.
קהל נכבד, ברוכים הבאים לטקס הענקת אזרחות כבוד לאדונים מנדל, קפלן ואייזיק ג'ופה. אני מתכבד להזמין אל שולחן הנשיאות את ראש המועצה המקומית לנהגת אזרחי הכבוד. בבקשה. מתכבד להזמין את שגריר דרום אפריקה בישראל והגברת ג'ייל שרמן, וג'ייל שרמן יושבת ראש ועדה של התיישבות עירוני וכפרי. זה תפקיד חדש ואנחנו מאחלים לה הצלחה רבה. We wish Jane Sherman lots of luck in your new position as chairman of the Committee for Rural and Urban Development. Jane, good luck. אני מתכבד להזמין את מנכ"ל קרן היסוד, משה נתיב, מנכ"ל הסוכנות היהודית.
אוקיי. העירייה חזן החליטה ביום ט' באייר תשנ"ב, 12/5/1992, להעניק אזרחות כבוד של אופקים לשני אישים דגולים ויקרים, האדריכלים והמבצעים של הפרויקטים שהתחוללו במשך למעלה מ10 שנים האחרונות באופקים במסגרת שיקום השכונות. למר מנדל קפלן, יושב ראש חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית בארץ ישראל, ולאייזיק ג'ופה, יושב ראש הוועד לענייני שיקום השכונות של המקומית המאוחדת בישראל בדרום אפריקה. במעמד נכבד זה, בהשתתפות שגריר דרום אפריקה בישראל, מר לוטר ורעייתו, יושב ראש מנכ"ל הסוכנות היהודית, מר משה נתיב, מר משה מנכ"ל קרן היסוד, הגברת רונית דולר והאורחים הנכבדים, אני מתכבד להזמין את ראש המועצה המקומית לשאת את דברו. Honored guests, on the 12th of the 5th, 1992, the plenum of the local council, under the leadership of the mayor, Mr. Yahir, decided to confer the honorary citizenship of Opkim on two distinguished men who have designed and carried out the projects over the last 10 years in Opkim. Mendel Kepler, Chairman of the Board of Governors of the Jewish Agency in Israel, and Aizik Joffe, Chairman of the Committee for Project Renewal of the IUA in South Africa. On this occasion, with the participation of the Ambassador for South Africa in Israel, Mr. Lotter and Mrs. Lotter, and honoured guests, members of the executive of the South African Zionist Federation, and a wide spectrum of representatives of a wide spectrum of institutions and organizations who have dealt with Opkim over the last 10 years, I ask Mr. Yahir, head of the local council, to address you. Luther and wife, Mr. Mendel Kaplan, Mr. Aizik Joffe, Ativ, Shegur, Ms. Jane, Sherman, and Oni Dolev, Mickey Bloomberg. I am happy to be the mayor of the council which took the decision to grant honorary citizenship to two people, Mr. Mendel Kaplan, Chairman of the Jewish Agency Board of Government, and Mr. Aizik Joffe, Chairman of Project Renewal in South Africa, for the great contribution in changing the face of Opkim. They contributed to the environmental development, establishment of cultural institution, community welfare service, and the introduction of advanced programs for education and cultural enrichment for youth. Opkim residents greatly value the South African Jewish communities' contribution to the good service of their faithful emissary, Mr. Mickey Bloomberg, Mrs. Mickey Bloomberg, who is not content just to implement decisions taken by the heads of the community, but also, together with the mayors, initiating programs aimed at improving both the lot of individuals and the community in Opkim. The personalities to whom the local council today grants honorary citizenship, and who by virtue of their exalted position helped initiate and implement a multi-annual program, a project renewal for over 10 years, embody the warm Jewish heads of Zionism at its best. Mr. Mendel Kaplan, the chairman of the Board of Government, in his position
which encompasses the whole Jewish world, is graced with comprehensive national vision for the advancement of the states of Jewish communities wherever they are. With this vision, he knows how to steer world leadership for the benefit of the Jewish people. Mr. Isaac Joffe, Chairman of Project Renewal in South Africa, who is working together with me and my colleague from the day I was elected head of the council, is work now to use the major aspect of this work, is planning of development and the advancement of mutual matters. Listening, comprehension, and receiving every detail of a plan will on paper and implementation of those plans whose aims are the welfare of Opקים residents. I salute the dental clinic, auditorium in the conservatory, sports hall, tennis court, and many more important projects were established for the benefit of Opkim youth. They have in this last 10 years been adapted to broaden their horizons, special educational program with the help of the Vice President's computer. I bless and thank you for all you have done. Thank you very much. ילדי מרכז המוזיקה באופקים להשמיע שני קטעי נגינה. Children of the music school. Because from 1943 to 1948, the first 19 settlements which were established in this part of Israel, of Eretz Israel, of Medinat Israel, consisting of 800 inhabitants, were assisted by the funds and physical aid of Keren Hayesod. Keren Hayesod today is also very heavily connected with the Negev, not only with Opkim, but with other cities in the Negev, like Dimona, Yerucham, Eilat, Shderot, Netivot, Kiriat. But I can say without hesitation, in front of the people who are sitting here in this hall, the mayor of this city, and the representative of the wonderful Jewish community of South Africa, and our guests here in the hall, that the kind of partnership that has been created in this community, in this city, is phenomenal. It can serve as a model to other Project Renewal campaigns in Keren. And I think that Mendel and Isaac, both of them, representing this community, have done a tremendous job, both in vision
determination, and in implementing the wonderful ideas together with the people of this community to bring it to the level that it has reached. And I would like to say a word to both Mendel and Isaac. I think you are receiving this citizen ownership today, and you should be very, very proud of it. Not only the people here, but you should be proud, because Ofakim became recently a very, very famous city in Israel. Not so much because of your efforts in this city, but because of the fact that one of the young people who grew up in this city, and through some of the help that you've given to him, became one of the Israeli first Olympic medalists, Oren Smadja, who brought a lot of kavod, not only to this city, but also to Israel. And for that reason, I believe you also have to be proud of it. And I would like to thank you very much for your endeavors, and I'm sure that this partnership will continue for many, many more years. And of course, congratulations on behalf of the whole family of Keren Hayesod for what you have done and for what the Jewish community of South Africa have done for this city. A few words in Hebrew. אני חושב שזה יום חג לעיר אופקים על זה שנציגי הקהילה הדרום אפריקאית שעשתה כל כך הרבה למען היישוב כאן ושיצרה קשרים נהדרים של שותפות עם המקום. שני הנציגים הבכירים, מנהיגי הקהילה, מקבלים היום אזרחות כבוד כאן במקום. וזה מסמל את הקשר ההדוק שיש בין יהדות דרום אפריקה לקהילה כאן. ואני מקווה שמה שהושג עד עתה יהיה רק התחלה להמשך התפתחות של המקום הנפלא הזה ויצעיד אתכם לקראת עתיד טוב יותר בכל התחומים. תודה רבה. תודה רבה למנכ"ל קריאת היסוד, מר משה בור. הוא לקח את הפרנסה שלי. זה בעצמו. אני מתכבד להזמין את מר משה נתיב, מנכ"ל הסוכנות היהודית לארץ ישראל. בבקשה. תודה רבה. אני אשנס את הסדר, אני אתחיל בעברית ואחרי זה באנגלית. אדוני השגריר, אדוני ראש העיר, מר מנדל קפלן, מר אייזיק ג'ופה, הגברת ג'ן שרמן, חברים וחברות. אני בא לאופקים, אז אני מרגיש כחצי בבית, כי אני זוכר עוד שאופקים עוד לא הייתה אופקים. ישבתי ליד הבונקרים, אם אתם יודעים מה זה הבונקרים, ליד אופקים, איפה ששדה התעופה היום, והתאמנתי, הייתי אז קצין צעיר בשריון, כשהבתים הראשונים של אופקים התחילו להקים אותם. אבל סיים כאלוף משה נתיב. בשבילי זה חג לבוא לאופקים ולהשתתף בחגיגה שמעניקים אזרחות כבוד למנדל קפלן ולאייזיק ג'ופה. מה עוד, כשנכנסתי לאולם שרו את המנון השריון והרגשתי כמו בבית. אני מביא דברים בשם אומרם, מר שמחה דיניץ ביקש ממני להביא את ברכתו, ואני רוצה להקריא את ברכתו, ואתם יודעים שאדם שמביא דברים בשם אומרם מביא גאולה לעולם, אולי גם אני אביא קצת גאולה לעולם. העיר אופקים משמשת את חזונו של דוד בן גוריון בדבר היישוב הנגב והפרחתו. הסוכנות היהודית החליטה לתת את תרומתה לפרויקט לאומי זה של הפרחת הנגב, ובעזרת המקבית המאוחדת לישראל ודרום אפריקה השקיעה באופקים על מנת לקדמה ולבססה. אני מאמין כי אנו בדרך הנכונה. היום אנו מסירים את הלוט לשדרות דרום אפריקה באופקים ומעניקים אזרחות כבוד למר מנדל קפלן ולמר אייזיק ג'ופה. ברצוני לברך את ראש עיריית אופקים וחברי המועצה שלו על החלטתם הנכונה לכבד אישים אלה. מנדל קפלן עומד בראש שורה ברוכה של מפעלים הנועדים לפיתוח הארץ, כלכלתה וחברתה, וגם במקרה זה מסייעים הוא וחבריו, מר אייזיק ג'ופה, להגשמת חזון
פיתוח ויישוב הארץ. אני מאחל לעיר אופקים עוד שנים של פריחה ושגשוג. חתום מר שמחה דיניץ. אני אנסה לתרגם את זה לאנגלית. I will try to translate it in English. You don't have it in your book. I will try to do my best. Mr. Ambassador, Mr. Mayor, Mr. Mendel Kaplan, Mr. Aייזיק Joffe, my colleagues on the dais. The city of Opקים implements the vision of Ben-Gurion to settle the Negev and to flourish it. The Jewish Agency made a decision to support this project, this national project, to flourish the Negev, and with the support of the campaign from South Africa, invested in Opkim to advance it and to base the city. Today, and give the honor of the citizenship. I would like to wish the city of Opkim a lot of prayers and a lot of flourishing in the Negev. Mr. Simcha Dinis. Thank you very much. תודה רבה למר משה נתיב. באותו מקום הוא בורא על מי תאריך הלוט
Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. See all the movie stars in their fancy cars and the limousine, being high in the Rockies under the evergreens. But I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day. Out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. And good times, the daily news. It comes down to reality, and it's fine with me 'cause I've let it slide. Don't care if it's shining down, no, that really sucks. I don't care. I left them all behind. 'Cause I'm in a New York state of mind. ראש המועצה המקומית יעניק לשגריר דרום אפריקה בישראל מדליון המועצה המקומית לסיום ביקורו באופקים. After the announcement, you will receive souvenir from the mayor of Opkim. לאופקים בפרט. באנו על החתום חזן ראש המועצה, הרב יהודה אפרגן סגן וממלא מקום ראש המועצה, דוד טנג'י סגן ראש המועצה, אברהם דייץ' חבר המועצה, משה יהודה חבר המועצה, אלי ביטון חבר המועצה, סימה רמתי חברת המועצה, דוד צור חבר המועצה, רונל קבץ חבר המועצה, מיכאל אזולאי חבר המועצה, סעדיה גוטלן חבר המועצה, אברהם רביבו חבר המועצה, משה פרץ חבר המועצה, גדליה סטביצקי מזכיר המועצה. בבקשה. ראש המועצה יעניק גם למר אייזיק יפה את התעודה של אזרחות הכבוד. כל מה שאמרתי מקודם מתאים גם לעכשיו. אוקיי. אתה מזמין את אייזיק לדבר? מזמין את אייזיק. תזמין אותו. בשם אזרחי הכבוד, אני מזמין את מר אייזיק יפה לשאת את דברו. Mr. Ambassador and Mrs. Lotte, my very good friend, the Mayor of Opkim, Yahir Khazan, when Mendel, who was then chairman of the South African IUA, originally invited me to participate in Project Renewal, I little knew that the whole technology of dealing with the very difficult subject of heartburn
would have to be revised in order for me to be able to do so. Fortunately, our American colleagues came up with a drug which made it possible for me to eat in Opקים, because I discovered very early on that I could eat and thoroughly enjoy everything that was served to us in Opkim, but had great difficulty in sleeping for the next week. Technology has now mastered this problem, and I've spent 10 happy years visiting Opkim many hundreds of times and managing to sleep as well. Little did we know when we came into this project that what started off as a small, unknown, and very depressed development town would develop into a strong growth point in the northern Negev, and that in fact we would be dealing not with a declining population which was then being suffered, but with a population that has expanded by leaps and bounds, and one which one day will make this a very interesting town. It's something crazy about honoring two people in this project. Nothing that has been achieved in this town has been achieved by us or the South African community alone. Everything that has happened here has been the work of a very, very large team of people from the agency, from the government, from the municipality, and particularly from the citizens of Opkim. And working together with them over these past 10 years has been certainly one of the highlights of my life. It's not as if I'm unused to the building process. I come from a family of builders. My father, I suppose, was one of the main builders of Johannesburg. My great-grandfather was one of the main builders of Rehovot. And I have very much enjoyed my participation in the rebuilding of modern Opkim. During this period, we've worked with three heads of the local council or mayors, Mr. Revivo, Mr. Bentov, and of course Yahir Khazan. We've worked with 5, I think, heads of the Jewish Agency's Renewal Department, culminating with our very close and friendly association with Ronit Dulev. We've worked with literally hundreds of people in the council here, in the various services here, and of course in the government, the regional portion of the government, those in, particularly in the Ministry of Housing. And together, I must admit to a degree of pride in what we saw on our walk and our drive around today. But most of all, I think, and we have been involved in every sort of project, from healthcare to housing, from everything you can imagine has at some stage been touched in our lives in the course of the last 10 years. But I think where we can be most proud is in what has happened in the educational system in Opkim. I think we've had a part in every single piece of it, from preschool education, home-based preschool education, the primary schools, the high schools, tertiary education and training. And in every one of them, we have seen and gained satisfaction from seeing really great progress. And I must give credit here to the person who has been the inspiration throughout the period of our work in education here. That's Nina Shalom, who really had a very, very difficult struggle in getting the sort of interventions that have happened in Opkim. And I think she can sit back with great pride today and see the Bagrut results in Opkim and the contribution she has made towards them. As much as I take pride in what has happened in the educational system, I think we have to admit to failure in our ability to get to grips with the problems of unemployment and underemployment. And it's very pleasing to see that the bulk of the weight of activity in this area at this moment
is in those fields, and hopefully we'll be able to return to Opקים in not many years' time and find people well and properly and usefully employed. I think we accept this honour on behalf of all those people who've been involved with us, but particularly on behalf of our staff in Jerusalem. Dorothy, Gladys, Shoshi, and of course, my good friend, Nikki. Without Nikki, there wouldn't be a project in Europe. Nikki doesn't have a job in Project in Europe. Nikki has a soul in Project in Europe. I would just like to thank all our friends from television, Jerusalem, and of course from Shadron, who came to join us on our bike today. Very, very good having you with us. We do really appreciate this honour. I'm sure we will show this box with pride many, many years to come. And again, thank you very much for honouring us. ג'ופה התחיל עם בדיחה קלה, והוא אמר שלמד לאכול את הארוחות הנהדרות באופקים, רק מפני שהמציאו איזה כדור לעזור לו לפני שאני יודעת שבערים אופקים אנחנו לא יכולים להתאפק מהאוכל ותמיד יכולים יותר מגע. הוא אמר שהוא לא חלם שמאמין כפלן הציג בפניו את התוכנית של שיקום שכונות, מה כרוך לדבר. והוא נכנס לתוכנית בלי להבין את עומק והיקף של הפרויקטים שאנחנו ניכנס להם. הוא מודה לכל האנשים והגורמים שעבדו איתנו, העירייה, הסוכנות, הממשלה ובמיוחד התושבים של אופקים שכל כך רצו להתקדם ולקדם את הפרויקטים. הוא אומר שהוא בא ממשפחה של בונים, האבא שלו היה בין הבונים של ג'והנסבורג, הסבא של רחובות, והוא גאה להיות אחד מהבונים של אופקים. הוא עבד עם כמה ראשי המועצה, קודם עם מר רביבו, אחר כך עם מר בנטו, ועכשיו עם מר חזן. עזרה שלהם מכולנו. הוא אומר שבסיור הבוקר הוא ראה שאין כמעט שטח שאנחנו לא נגענו בזה. והוא באופן מיוחד גאה בהתקדמות של החינוך, והוא ציין את גברת נינה שלום ממחלקת שיקום שכונות על ההצלחה שלה להעביר תוכנית מאוד מסובכת וקשה, ואנחנו רואים ושומעים על התוצאות של הבגרות באופקים. מר אייזיק ג'ופה אומר שהוא מקבל, הוא ומנדל מקבלים את הכבוד, אבל צריך להודות לצוות של המשרד של המקומית בישראל, דורתי גלדיס ושוש, על כל העזרה שהם גם מניקים לנו בעבודה הזאת. תודה רבה. מי שטרח וערך את ההכנות, הרב יהודה איפרגן הכניס פה שהאותיות אופקים נמצאות בשמות אזרחי הכבוד, מנדל, קפלן ואייזיק ג'ופה. אני רוצה להודות לכל עובדי המועצה המקומית שטרחו ובאמת בגלל סיבות הגשם ממש ברגע האחרון עשו מאמץ, והסרת, למנהלי המחלקות, לעובדות, לצוות השיקום, להנהלת המתנ"ס, לכל מי שלקח חלק. לאורחינו שנאותו להגיע, ואחינו העלייה מאתיופיה בברית המועצות לשעבר, תלמידי בתי הספר המקיפים, חזרו פה במעמד של ציבורי של הענקת אזרחות כבוד.
ואתם העתיד של אופקים, אתם רואים איך שמתנהלים דברים כאלה. אנחנו נסיים עם שירת התקווה, והקהל מתבקש להצטרף. שנחיה ושנזכה, רק פשוט